Abo Nunsia. Ahaya Peace 104.3 FM. Okay, 101.7 neat. 100.9. Yawa ship house wa Beka Junction Accra. Hello. 101.5 Wedum Kumasi. Oh my ma. Ya mamu nyina jo. Edward say sama ya bo no Ghana hanen performance de bremu. Kase boy free Peace FM so sa. And on radio station se bro ha so Ghana ne amono. Rock FM watakra de fella nom tamale. Adas nom kentampo. Afei kaseboi hot digital nom so London. Any de obunwuma bebre so. Ye social media pages no. Ye wo Peace 104.3 FM. And a Peace FM online. Mienui Facebook. YouTube nso. Ye wo Despite Media. And somewhere de nam no ebini. Mampenia Bediache, Dr. Baumia, Akwache, University of Ghana Business School, laptops. The occasion of 60-year anniversary should be a time of some kind of renaissance. We should also do some introspection and see how the future can be made more meaningful for all of us. IES, Institute of Energy Security, womu say na wo hwe kwan say enkane abo no yebetum nanso pa se yebetum amunchemu abupen wo hane aduanan wo twe 148% de wo man susu sa ohio edoso dodo entumu yi ho ana entumu susu yi ho PURC wo hia nsuo ne nkane afo no so forex na my nyame nyina graphy ebuchiri Ghana ha companies akese na mo ye cable ne ye nyame nyina ma nyina no materials no nyina graphy ebuchiri Womu bu nkonta ma o man kyerese oforiso obusumi mu no niema bo kosora nkasa inflation ekodu 23.6%. Apomudin si achiba NHI say ensem bi edom kuma wo man Ghana mra hye bedwafie dia betudwa se nsi achiba no eguo no anu yie wo ho entisa allocation formula no yes asi kanan kwa litika aban to hwemu a afemu ni nyina no aban ebre 1.393 billion Ghana cedis. Yekwo kumase wa asante mantemu a botofo akwada peche afekura wonyanyaye ene yakoto na twene sumina so a wodomfo akohunu arehusem ni se wowu. Eyawo. And sembi ka wenum ho ne yase ne kozo se Peace FM no nsia kasebo. Ya de kasebo no mu aseda menwuma edidi sui Oson's chemist. Ye ni mo sa wo de Oson's garlic capsules aba. Eye nipa yie pa. Masra de bonne free nipaduanum obusi immune system no ahoden ne ba ye wo range ye de so nkwada num ne ye wo range de mpanifo enum e wo pharmacy ne chemical stores MTN nie MTN say we there for you everywhere you go baby anam wo Ghana bia MTN wo ho enti eya no akoda subim. High Sense Ghana say everyday prices for everyday people. And when your electronic appliances, fridge, deep freezer, washing machine, smartphone, sound system, rice cooker, and nyina. It was a fakuko double eura showroom BMU. Na ubehun se niema ye 0302 550000. Jamado and Sons the Galivia Plus glucometer. The other ball san who sugar level and san what yes room and san where did and san why BB and one who said ye a danobefa or a brabo and our day where did ye anyone num ebefa. And what she 1 plus 400 as soon snooze true. And your bodges, your day bomb pie, or the didn't wear diane, and your bodges apple cider vinegar, and yet now pharmacy chemical stores 050 160 5085. Duffy's Health and Beauty Products, Ohima Feminine Mixture. Unyam pebinum ya wafichi kron ube huse enche yim unomu hu difference pa afei Duffy's Feminine Cleanse esiesi ahimfiema unyasa freshness nom yasanso Duffy's de edi dware shower gel glow papa bia tuntum kokwa na so ben no ebekwa amwade ho Duffy's de ne ye nkwa gina ne ebusa bisama no eno a no bia de hwen ho wo pebia to aton a 059 66 11277. KK Pepra Roofing at that room, my sit down cruso. A Bremen Wama 10% discount to say, and your ton so the social for moi, na peja. And nunti a ban chance and a suba, or the Supreme Court roofing sheet, and chance papa and needs a swore Ghana baby. And was sama 10% so you fear rap.
carpenter and a building engineer dear here and so beba a dental do akwa mamra here kakra no do toll butunum kumase fa de mamponten kwemu and a dobro sa wo kwemu 0244 912100 Premier Health Insurance eni pe daso nya de ketwa na so koye sa insurance bia afenumu no anya hwe no hododo ana yare bi ba wo be se 23000 wo de kwa kwahwe wo ho yare eno nti health insurance de yeka private health insurance papa and one Premier Health Insurance a star 928 star 118 hash and no bomode na fa hoto so enwi ada roma ena kasebo yiba akenkan fo a mote yenkan eyeme nana ya kunedu menem ya kuna ma fe kasebo ni mu nsem eni Vice Chancellor wa University of Ghana and what the two just say abani so adu ni nhihye ye say ye kono abefo nti digitization no ye nhihye ye pa no wo mpese wo beka achi enti obedi Vice Chancellor ya pe and what the two just say and ye school ni bia one student one laptop said ye be beboa mo nso de wo ho ahye mu bi bra mampani abedi achi Dr. Mahmoud Baumia ati asem no say mo ya am na ye fedodo enti se sa dia me hye mo bo me so meboa mo Can University of Ghana Business School no mema mo laptops ni bi na me dia somo asen ene wodi osia yoyo ebra na University of Ghana Business School no edi wo mfie adiosia ene wodi sa laptops makomako wo ha wodi akwa wo mo se bosha wo hye no afena hyase no enu ni wontwen me medane kan se fi se bosha ya akadan na emomo mu di wo mo efa ti se no wodi laptops wo ha no edi aba na adesede amampani abedi achedi tudwa ene se no kre se sa one student one laptop be ye adwuma kama wo University of Ghana ba ko fonsan so nyame ani kata enu nti ankran ni nwumakuo ene enkankan University of Ghana Business School wo mo mafa school ni mu da se alumni no wo mo nso emeboa bi se de be ye ni suade hwi ebe wie mu di. The occasion of 60 years anniversary should be a time of some kind of renaissance. We should also do some introspection and see how the future can be made more meaningful for all of us. The theme chosen is therefore very appropriate. Our mission now should be to move at a faster pace in order to be ahead. The clarion call now should be reawakening, reassessment, and revitalization of our focus. Your illustrious and celebrated alumni around the world must be proud of your achievement, and I call on all of them to support endowments and scholarships for the needy students, as well as other developmental projects the school is embarking on to create a more conducive environment for your current and future students. Na Dr. Mahmoud Baumia edeka ho biem anampo wobo wonum abaso University of Ghana Business School no se emfie por adiosia de wonum ayade papa adesuafo watete wo mo a wo mo Ghana miamia hodo a wo mo so echichire oman Ghana ene nimpontoi. The occasion of 60 years anniversary should be a time of some kind of renaissance. We should also do some introspection and see how the future can be made more meaningful for all of us. The theme chosen is therefore very appropriate. Our mission now should be to move at a faster pace in order to be ahead. The clarion call now should be reawakening, reassessment, and revitalization of our focus. Your illustrious and celebrated alumni around the world must be proud of your achievement, and I call on all of them to support endowments and scholarships for the needy students, as well as other developmental projects the school is embarking on to create a more conducive environment for your current and future students. Ghana Mampani Abediache Dr. Mahmoud Baumia Sa Enfie Adiosia University of Ghana Business School ADA Wonum Ashishe Jumedia Afimuni Nina NOD ADA. Na ye konsam foforo Omampani na nadodan kwa kufu ado ni openi pa wo African Development Bank ano a woni Dr. Akinwumi Adesina adi ehia e wa bankesiem na ne sen African Development Bank Group AFDB
ene African Development Fund ADF to abasakoma ya nhihye bi se obetimi aso ebibre mu amman asene e wo mpuntu nhihye ahodo no emu na kwa omatimi apesika womo enam African Development Fund no so ene bank ni nyina so apesika e de abo ebibre mu amman no ne yetimi e de abo mpuntu dwuma ahodo a ya hihye ne bi ehobra na opani a woda African Development Bank Group no ano e de da kra bagana ha sei nsra na esre ya ahoboa wo ye na enche bosomi ya ewomu yi ne de atoso aduonu miensa kosi de atoso aduonu nso no wo mbeba bebodwa kese e wonkra ha sei e de aba be fa adwen na ho na okọ mampani na so a wo de se ni so ade huni so ekokoto nanim wa chem de ache se besi sabre no sika be se $45 million e na watimi de aboa mpuntudwuma hodo e wa bibremu aman ahodo emu enti omo ba be hia sese no omo be fa adwene apa achigina na omatimi de akoma sem yie amemfaso atimi abaso na afei otimi ayi sika de aboa mpuntudwuma hodo a ebibrem amaman ahodo no bi eye ebra Dr. Desenani omampani nanado kasa no wose afinhie mu no so eyade ehia pa every African Development Fund no nimfie duonum 50th anniversary mu a ena ya ba ababe wurei enti wose omampani nanado de adwuma ne si ne na so Ghana no mo ba be ya ade no enti ono de setie bia wona si ne metri so nanso ne mfafo abibrem aman kaye ne bi empanifo ahyebo so mo beba ama aman bi te Senegal, Nigeria, Cote d'Ivoire, Rwanda wo mo nyina empanifo beba afei Kenya, Mozambique, Central African Republic, Ethiopia na Niger afi Comoros omo nyina so empanifo ahyebo dada se wo mo beba abeboa amenhyemu no akokama. The annual meetings of this year are special, indeed very special, as they also mark the 50th anniversary, Mr. President, of the African Development Fund, which we call the ADF. Since its establishment, the African Development Fund has provided financing of $45 billion to low-income countries and fragile states. And as you know, Mr. President, Ghana is an African Development Fund country beneficiary. At this year's annual meetings, the bank will be making a very strong case for the African Development Fund's 16th replenishment and for the African Development Fund to be allowed to use its equity to go to the market to leverage more resources for African countries. Dear Mr. President, your personal advocacy on this, along with other heads of state and government, will be absolutely critical. I am delighted that the arrangements for the annual meetings are going on very well. Onipa okasei eye African Development Bank penny Dr. Kiwumi Adesina. Omampani na nado danko akufo adon so wache na ni so wo nhyiamu no eba ha sei na botaye no esensi wo mani so nhihya ahodo no a empanifo yi ekyirkyirimu no so eye ni so pa enti okansei ene to so. But I think that the presence of all of these fellow leaders in Africa gives us an opportunity to make a really big case about the need to mobilize more resources for you and for the ADF. At the heart of the matter, that's for me the most critical issue. The statement that the World Bank gives more money, finances more activities than the regional financial institutions like the ADF on our continent is not a comforting one. I think that the best of all possible worlds, we should be in the lead, and the World Bank supports, but not the other way around. And that therefore requires that we all focus on how best we can to expand the capital base of both the bank and the ADF, give them a greater significance in terms of being able to raise money in the global money markets, so that it can play the lead role in the financing of our development. Mampani nana ado dankwa ekufu ado. Sesi ankoma kese baako adapono so aye dwendwen ho bobo ho eye ensuo ne nkane abo ya wo som ye asusu opese wotum efi be se nansane ne na ensuo fo se yem wo kwan na wo ntu nsuo nim na be se free 2019 ba bepem sabre no
wo mu nya ntumu nti be se mfie mienu nie no entumu bia maaye wo mu pesan ya yem wo mu ntumu amoho saa amche mu aha sane aduasa 9 334% ena nkane afo nso se saa wo mu nso mfie mienu kro na wo mu ntumu esese wo mu som ye yie nso enti yema mo sen on se anti mo ho saa wo ha enche mu eye oha ni aduana nwotwe 148%. Na nkomodie mu no Institute of Energy Security IES for and more research analyst here refer no phrase Moses or penidia to just say no cre womu tu nso anankane abuomu ache nanso se womu pa womu wasa Energy Security Institute ya wonum ehwehwe nkane ani ojahodin yensemu no womu ehum se yedani a womu betu nkane abuom na womu amfa womu ani ansusu anka bia nhema anwenhu se enkane afo no eni mienu hwene santam si aduasa guonu beye wo yie amu aka 148% oh yo die nkwada wosi sabre ya aka so mafo no dwan wo mu dada se makoyirawa aho kire ne nkwankom wo mu kodwa so ne ma bo dendenden ahyenti ade ne yatum wei na afen so se wono musia ba betu nkane abomu na se 148% ya wowura phrase Moses say debi enu de esa na te se ye bo adwuma ye fo na bra wono musu wo mu ntumu na ye de ma wo mu no na eyesen enti wo se wo mu se no wo mu nim se enkane afo betum nanso wo mu ansusu aha wo mani wo bia anka bia nhyem se beko 148% no enti wo se wo mu de wo mu ka che PURC ne se entumu no wo soro dodo mem wo mu nsoso efi se wei wuni ni kodia no o te so ebi wom obehwan so ama na basen ama na ba 48 na David enti ebe ya ensusuye no madi kan dia aba no enko mo fanto nchen kura na wo mo nhya ase foforo na wo se de ebeye na wo mo nkane afo isu hu nkoka mu nti wono owura Phase Moses ani IES susu se PRC enhwe se entumu bia da nkane afo nde beba no wo mo benyi wo mo chefa ebekọ aboa wo mo na saada obi aso de nkane adi dwuma wo man Ghana mu onu so tua ho ka no wono so ebekọ aboa no enti we benya ne ho henhan kakra wo nso ho henhan ne kakra. It was expected that prices would go up, tariffs would go up, but the year said the increment would be manageable for Ghana 4 and also of course for it. Yeah, the main say it wasn't expected and I say it is surprising. It was surprising at all, but the entire year want to say we can all agree to set this at the rate Ghana for betting here. Now betting our boys is for someone with me exactly. So and I year say we can rather reduce the rates because we can reduce the current rate of the government. 148 and we think that it's on the higher side or sort of higher this is a shared alternative which na ora Phrase Moses say we no and wo ka che PURC say said ya wode be kwa akoto bia de mpani se ba bia abebeto bia yempoyem enti se wo mo bete so se wo mo beji atom no ese se wo mo ene Ghana fo a wo no ede nkane ani di dwuma no enya nkitahudie mapa enya ne ya bomamane ene ani wo mo akasa mo kofa nipa mienu miensa bi ya ne wo mo akasa wo se da bi sa engagement ya wo ka ho asemi eye de emu pi na emu do na obi ate ne ho ase. The Koban says consumer no is not aware of what he's paying for. That's believe is the workers on Tiana. It is on the higher side, new boarding too much. This is bit here. But the expenditure amount for Ghana for no be at as I say now say you say how cost the boy cost the car cost we hand you know whatever amount so increase your more tariffs so definitely we make as a PURC a bit me Ghana for in some ways at the end of the day it would help PRC to inform the member for Ghana for say any say in a whole it means what taking concerns of Ghanaians on how best I would me ECG to increase its revenue mobilization efforts. Ora Phrase Moses, I research analyst or IES or Nienya Bema William going to Enidin Komui. Na baby omo be kwa akosi ginaye no ankasankasa Public Utilities Regulatory Commission. Na me ne wo kasa yi wo mo ne osum enwuma ahodo no ahia fa adwen na wo mo ko nhyiamu ne bi ene didi so yi wo mo nyina so pantumu wo mo ko ye Ghana Water Company Limited GWCL, Electricity Company of Ghana the efre wo ECG, Ghana Grid Company Limited Gridco
baby a nano no eti ja ma ebibi adumye no womo adwesu ho no ha Northern Electricity Distribution Company NEDCO ona ufri bunuma mu ko etifi ho no womo mankrofo nyina mo ahoden afei Volta River Authority VRA de se oni mo Ghana National Gas Company GNGC Enclave Power Company EPC Sa enuma kesie yi ena ni PURC fokoko hyiaye na yadin ka bo mamane se ECG fo koye no wo mo de ntumu o mo pe eye wo hanchemu aduanan wo hanchemu wo ha ene aduanan enwotwe 148% increment enti kane no nanka wo to electricity ne 100 Ghana cedis a said the ECG dia koye gitum dia na beto 248 Ghana cedis mabune simple kra de amount me mass eka ene eti entumu a ECG peno no enti mo amoto 100 no se PURC foji tum dia ene na 100 na wo to no bosome no won to 100 biun boa usika na no se obeto 248 sa na ECG aka no na ECG say se nyame ya adom ema PURC ne mpanifo gye wo mu susu etumu a ene enfie enum entem no sa afiafe 10% ne de atoso 10% ne de atoso 10% ne de atoso no wo mo ntra ehwa no mu begina opani oni amansan dinkita ho ema Electricity Company of Ghana eye Owura William Boateng woni ensentreni Patricia Sefafisha edinkomo Nneɛma mu ayɛ de yɛ nyinaa yɛdwutum wɔ Ghana ha wonim ɛnyɛ Ghana nkwabukyiri baabiara no ɔhawa abama aka obiara ɛtiri de ato PURC anim sɛ ɔno no regulator na ɔsan yɛ expert no ɔbɛhwɛ numbers no wayɛ analysis no nneɛma boa akɔ so inflation saa tam de yɛtɔ wɔ ese aduane a yɛtɔ na cable ayeto na nneɛma ayeto de nneɛma transfer na yɛtɔn nan sese yɛtɔn nan nti ɛnyɛ sɛ obi asinye de man no na yɛ nyusu ne yie ɛyɛ nneɛma asesa wiase nneɛma akɔsoro bo akɔsoro the operational cost akɔsoro fuel a yɛde gu yɛ kaa mu a yɛde yɛ adwuma yɛde tuba o area bɛyɛ fault no na yɛtɔ fuel nan ɛna yɛtɔ nan nti the last 3 years no fuel ne gyina fa akwa na price asesa transportation fare sese akɔ n'anim ana enko ni eno na ye hwe aha ne yɛde hwe na yɛsɛ bi asika de ma ayɛ no yɛntumi yusu ne yie nti na kyerɛ mu sɛ bɛyɛ 3 years atwa mu no ya invest almost 400 million the figures nyina kyerɛ mu ecosystem ni mu nti na power ni gyina so saa Onipo kasa ye Owura William Boateng wano na dankita hudie ano ema Electricity Company of Ghana na executive officer awa ye manager mpo ewa Ghana Great Company Limited Owura Kwabena Asante wano so ene Patricia etwetwe nkomo ekire ensusua hodo a grid kofo so ewo Yenta yesi pay increment mu eye niema miensa ye pese ye network ne supply mu no ye nya hu kan de na network ne ho ye de etimi de a supply Ghana fo nyina eno achi bibo ha fe ne losses say ye transmit power no efi ba bi efi ba na se ne nyina medu a eya e de kaba the mark of losses ne ba ne say ahoma na ye de swap power no ebi ha na susua anyi enti yesi yesesa no enti ye hwese yesesa na ne nyina yesika ya enti Ghana fo no mu ye na omuntumu man na ye ntumi ensesa no eniam e de ye adwuma no eye obeka se dollar ye de toto eniam e de eniam ne nyina afra buachiri ese mu aso mu nse dollar no so ne nsesan no aye yi kakra enti ye pese mu hwemu man ye nanka yetimi enya tariff a exchange rate no ene no eye pe etimi di ayadwuma because se eniam ne yesesa cedis e de koye dollar ko toto eniam ne ba ebedu ha no na asesa enti ye pese ye nya said ye koto no ba ye na ye say enkoye eka grid kofo na ekasa no na ye free grid ko a omanfo anase mpanimfo no a ekọ nkonwasie no ebi nso so kire o madwene de Patricia de efi ho ba ye ni tumu na omoje ne de e fi se e wosoro dodo obi nka se obi yin ntumu Ghana ye nyina ehu se anase wiase nyina ye ehu se ntumu no ekokoso na obi a sebe utimi tu ade mu 148% minti bi da Ghana water for crowd end bobo almost over 300% sebe okay nkura ya ade bi a eho ode nkura no ye ntumu that high enti abobo eni yedi ebi ni se ye nyina hia high ne enti obi abeka na dwene na obi a kirekire baby a
ɛtɔ aso mu no yɛbɛgye atum deɛ ntɔ aso mu no nso yɛnyi ntum obia yɛ presentation ɛde stretcher ato pam akyerɛ yɛ sɛ ɛwɔ sɛ pɛmpɛnso a yɛduru no yɛmpɛ sɛ adwuma no bɛgu ne yɛbɛkɔ dum so ne yɛbɛduru pɛmpɛnso bi machine asɛe ne ntumi nyɛ ne yie a ɛneɛ ɛwɔ sɛ yɛdɛ yɛhwɛ adwuma no business case scenario na ɔmode ato yɛ anim no na PUS foɔ hwɛ na ɔmo pɛ kakra ma wɔn nti sɛ wohwɛ na asompa mu deɛ a na ɛwɔ sɛ yɛdɛ yɛyɛ bibi kakra ma wɔn but ɔmo nya utilities ni nyinaa ehia se ɔmo yɛ transparent eni so ɔmo de adeɛ ne hyɛ bulk baako administrative cost ebi okɔ si ebetimi akate wɔ baabi maybe meetings ne nneɛma ebetimi akate nneɛma ne bi wɔ hɔ ebetimi akate wei ɛyɛ mpanimfoɔ no ɛkɔ nkonnwasie no Acting Director Research and Corporate Affairs PURC Dr. Eric Obute ɔno nso so deɛ a wɔde to so ni I just say Bob and Nina no we are son I bet me come to a decision point. Now decision point no be on the 1st of July and I bet me come to a decision point. And apart from this, you need different groups of people to be share answer na decision point. They meet me a catch Ghana for say omo come up to because the process has just started. You do baby nti and yes I be am present say omo here 148%, 300%. I just say the percentages more but the here say e bet me akɔhwɛ proposals no ye etio no musem na enia edia nkofo so be kan nyina no na de nyina bom before a decision will be arrived at. We ever consider the targets na PURC asset because for instance you see your mom 22.6% for losses, system losses, technical losses 10%, any commercial losses 12.6%. Inti so we are beyond that there and the nyina ayo muka. There were two parts of the tariff. Baku any the science any the number crunching figures na Abba from the proposals. And then the art side is supposed to do with the human putting a human face to it. The human face na on the board you were TUC4, you were Association of Ghana Industries. Omunina the Mwajun Beba, you were Consumer Association our board so Omunina Omudi Omwajun Beba. Okay. Eti sei na asɛm beko. Enti obia ma ne mu hyehye no ansa afei na mpanimfoɔ bɛfa ho adwena toto nneɛma akeka nneɛma asisi ni onipa ɔkasa yɛ Dr. Eric Obute wɔyɛ Acting Director of Research and Corporate Affairs Public Utilities Regulatory Commission yɛnsɛntwerɛni Patricia Sefa Fisher ɛna nsɛm nyina okodi akyiri ɛde baayɛ yɛnkɔ ensɛm foforo mu na yɛkɔ apomuden ensɛm mu ɛdɔm kuma wɔ mmra hyɛ bedwafie Openi a wakasa ma womo efa ya pomode eho na akwa agina tuku a omhwa pomode ho so a wono efredom kuma no eso a owo so ema womo eye dwaboso mrahye begani owura kwabena minti akando eno a wo mrahye bedwafie no wode betu dwa se aban ya ye carbonic caprim wono a apomode nsi achi ba National Insurance Authority sika pa esesu otwa ma womo no wonfa ma womo ena de womo agigye no nso a ba bia so womo de to no womo mfa nto empeni se de da no wan fa nto efrito enti sika no wo mu emfa nto ba bia se da na chese brofo no wo se mis application wo gye no wo de akoye bibi foforo kra na sika nso aban de be mo wo mu no no hwehwehwe bia fri so de wagye te se wo koto ade ne ma VAT receipt a NHIL de wo 2.5% nyina da aban ma ne nkofotuo ni mu enti sesi ade wo kanitia watwam se apomdin si achi ba no wo mse dada no na wo ne hawo de na so si ade agama wo nsuo no ha nani nka agu kodwo to abubu kra eno ena anwumre apomdin si achi ba no aba beyi no wonam wo mu kasamafo na se communication manager owura Richard Berima Saponso en wo de anu yi abase asem a wo pani kwabna minti akando kan ye no nokra biada enim ene sen wo se said ye wakika ya chechire sika enkesa aban de ma wo mu nanso wanfa ma wo mu no ene wo se wo pani minti akando wati efi se de wono de babetu dwa no enye saa enete ene be ma sapon we san ene sitie sika openi aka one sense 2021 aban bre 127 million Ghana no credit book allocation formula ni mo sale no kwasem no and say allocation formula no yes as can ko ni sika aban de so kwemu afimuni nyina no aban ebre 1.393 billion Ghana nemo o hwe sika aban de bre ni chief na ayana kakakam enti photograph the mechanic delay of the release enti aban bre sika protein 1.39 billion in 2021 kakana na akete no ko tifimo ebeka 127 million na ono abo akando kan wasa
enu achi ena very masapon esan dia kan won say enya dia obeka sa apom din se achi ba no wo mu ni ha bia adwuma bia e wo ni sinton ne mreyo enti ne brofo no wo se challenges there wonum e wo bi nanso kra no wo ma yade pa efise sa wo hwe afi atwam ya 2021 enipa dodo a wo mo ebe dom apom din se achi ba na akosoro papa se si aga na nyina apom din se achi ba no o nipa no opipi dunsia empem ahenso ni aduonum 16.75 million en wo mo apom din se achi ba ne so wo de toto ya dodo no ho a na che se omchem be se aduonum nan eborfa en wo mo ede wo ho akosha apom din se achi ba ne wei ye de ka se egu okay so yeah ma o na say record o na ogo we say anytime nipa kura wo so I form active members 16.7 million people and only 54% of the Ghanaian population. So you know I call you down there being cast anytime effect now so the amount for a total of better anytime. So I know anytime why the protocol and kind of big investment just they seek up to do associate now just on pass or investment. Now you try investment there. Now what you see can no one need to manage the whole time. Really of the investment. And also penny for and let's just say if it's 2017 but and nice penny for any investment. Na owie kra no en wo che se wo mo biometric ID card ya wo mo tona wo mo de ama o manfo nti se wo kwa ba bia na kwa yaresabia bi se o me wapom din se achi ba ni so card ya wo de mase na che sampa wapom din se achi ba ni so no enu so ya ba fudie ni bia ena bari masapon se afi kura de o makura sika wo ho pa adan no si o Ghana card ba ye nti o ma ye se wo mo de enu so e kwhye Ghana card ni mu bi enti wo kwa ba bia nya afi na wo kwa kwatwe wo apom din se achi ba card no aba wo kita Ghana card no aye bo a ye be wu sampa wo apom din se achi ba yi so na obi bia nso ye kama wo mo betumi ahwe pepepe enam se wo mo ankoto sa biometric ID card ne foforo na mom wo mo ye se wo mo de hye Ghana card mu nti sika kura wo mo twato ho wo mo ye se nko mo de bekwa akoto card no bebre kaye wo mo susu se 4.3 million ena afi bia nko mo de beto biometric ID card no na nso ebre mu oni ye kasa afi 2022 yi no wo mo de sika 2.6 million pe ena wonum ede akoto biometric card na chese ho no kura no wo ma sie sika pa eba any size card on them now can you know that you talk hard maybe free you over 2016 you to over 6 million 2017 6 million 2018 2019 so there be a 4 million card so there be a 4.5 2021 you to 4 million card 2022 you to 2.6 million card. The reason is that if you know, or any time no Ghana card, or to me a magic card, come on, never one card. Now, so you know, you be an Ghana card, you will be able to meet the and Mofra or if in the 15 and below, almost Ghana card. And is that Tani panel? Who doing that? Yaman Ghana card, and you ain't doing near the time. There's already provision out. Richard Berryman Sapon, Air Communications Manager, Emma National Health Insurance Authority, and I say Ghana Apomuden and Chibano. Na manbo yenya ba Erica Eifa ena Edibai. Oman kuntabu adwuma Ghana Statistical Service for acheche sede eniema ntumu koya na eniema bo esi peja ye de bo ne tofa brofo kasem ye friend inflation no wa kire susudua aye gina wobosumi epo emu na wode toto afie twemu no ho a na chese sabre mu no inflation ye de ko afedane dia apeja pa ekọ 23.6% na se empanifo yi bu nkonta no mo kirechire mu sede eniema esi koya Wama se bosomi epomu ebra wamu bu nkonta ahwe sade enema bote no wama pa enema makomako ahasa enenson 307 items na sa enema emu ahanu aduonum enum 295 eboni peja ekosoro na enema eboni peja kosoro no na dodo no a ye de ye krefra mono ne eba wo kana wo swai eyi enuane a ye wo Ghana ha sei pe ena enya ade a ye kraba ya ebo no epagya kosro bi Professor Samuel Kobina enim echeche say entumu ne fanso ejina petrol boye kosro e ma hyenti ade kosro e ma ka niema hodo ne bebre
CPI for April 2022 was 156.5 relative to 126.6 recorded for the same time in April 2021. The computation of rate of inflation based on these indices, that is 156.5 for the month of April 2022 and 126.6 for the month of April 2021, leads to a year-on-year rate of inflation of 23.6. This literally means that prices of goods and services have gone up by 23.6% over a one-year period, specifically between April 2021 and April 2022. Relative to March 2022, this indicates a 4.2 percentage point inflation rate, higher than the rate that was recorded in March 2022, which stood at 19.4%. This culminates in a first quarter inflation rate of 16.3, which is about 6.2 percentage point what was recorded for the same time in the first quarter of 2021. Fee Prof Ebo so say enuane bo no epeja kosoro aduane bo ekosoro so a na wo hanche mu aduonu nsia na echipo ensia 26.6% ode to bo so mi etwa mu no ho na osan so de bata afie etwa mu no se de enema bo foro ye na. Specifically, food inflation for April 2022 was 26.6% relative to non-food inflation 21.3%, indicating a variation of 5.3 percentage point. In March, we did record a similar variation between food and non-food inflation with a variation of 5.4%. On a month-on comparing food inflation relative to what we recorded last month, we see again a variation of 4.2 percentage points, with last month food inflation standing at 22.4% relative to the 26.6% that have been recorded for the month of April 2022. From both the food and non-food inflation, we see that comparing the rolling average specifically for the period May 2021 to April 2022, we see almost twice the inflation rate that has been recorded for the month of April 2022 relative to the rolling average for the period May 2021 to April 2022. From a monthly basis, we see food inflation recording an inflation rate of 5.8% relative to non-food inflation recording an inflation rate for the month of April 2022, 4.6%. Na Prof Ewie eno say, so hwa mantam pa enema bo peja kosro inflation e kosro pa mfimfi mantam central region ena mantam ehode ne de na edafem boko sa achechede nante upper west. We do the disaggregation at the regional level, and Upper West continue to show the highest food inflation, and we see this culminating in it having an inflation rate of 24.2%. Central region on overall basis recorded the highest inflation rate of 26.7%, and Upper East region recorded the lowest rate of inflation of 18.4%. This is showing us a differential inflation rate of about 8 percentage points between the region with the highest rate of inflation 26.7 for the central region and Upper East region 18.4 inflation rate for the month of April 2022. We look at these two regions, that is the central region and the Upper West region, from the perspective of overall inflation for central region, which recorded the overall highest rate of inflation of 26.7%, and consider the drivers of inflation in the region. Onipetini ni ye Professor Kobna Enim, waye abayin kuntebu for government statistician. Naomi obene wane boase mi anofri ho ebaye. Ebusia baby aye dridi e wose ye de madwenkyere ne ba. Na adwenkyere no achi ensam ne bebre wo ho aye besan so e de pimo so. Ye sha sefri ayiko seasoning powder. Onsa me pe aduane. Minim no anso. Na enedi aduane no sa wonwa na nya ayiko paade a wonwa wi a wona anim aduane no ate se ya kesen kra omuni o no masosoro aduane no hwe se de aduane boa ye den ne niam boa ye den na ba ye aduane be wie na ye tacho ntifi hofo ani a wo maboka usu ensu uhwe egu ehwe mu den ti na abebra ho ahwe aduane na to agu e wabra ayiko seasoning powder wo ho ayiko seasoning powder wo hia kakra bi asomudru wo de fast spicy waduane no asa
obia bedidi kama e wo dwom baabia mo mo pe bia to aton na mo be frɛ 0244 160 750 0244 160 750 ye kwa 21st clinic enemre mu de ye ntena se mami sisi meto asesa na besi me namrom atwi me wi woda so ye atwi me wi te hono mo e de wi ayi pala hwe beku ana be se wo kidney kwa 21st clinic prekwai na hono mo won fidie wo nro ya wo de beboa de de kurakura ni paduam de de srasra de ye nonom ebe ma de atwetwe ni nyina jai na wate asi kama 21st clinic ase o mo nya na e wo Ghana ha sei enkra ase do me have do dan no mu kuma se ehwa etimetime hwa kwan ye yi wo behu overseas ho takra de miamia hodo bebre 21st clinic ho nom de hia ne so obefre na wahwe de ben wo no ba bi o mo office no wa na ya sabia ne wo 0540 311 311 0540 311 311 Agbeve Herbal Center my Agbeve Mixture eye capsules kama bia ebo nipadua no sisi yemwatim ebekọ ebema niam nyina piepie kama afa Venus Gota eno so ye dru ede ko ulcer aba beda wo yefunu no emu Agbeve enuro die omanfo nimni fitete anu enam ewo pharmacy ne chemical stores mo pedudu atua na abekọ Agbevefo ho ewo sotom last stop 0246 595256 Ruta Natural Products and so your Ruta Mixture Ghana has obusa said draw ben ye de ko atridie obi ase Ruta na obusa sa typhoid and so wam si Ruta Tonic de ebe mu afunu atwetwe boost immune system wam si Ruta Live a simple Ruta Rutai enkrofo rutu anoma mesiesie won pebi enye na pharmacy ne chemical stores ma yenko MoneyGram yi usika mane na eba okay say free US UK abrochire meka abrochire na mekire Germany ho eye MoneyGram eframai bebre so na eba Italy nom ene ade ye gye MoneyGram na MoneyGram so de eba ni ye nya ya enkrofo ntimi ntwi mfam bekwa akwaje wade e safe nso se kwa de yetimi connect wo bank account na ye de amount e wo mobile money ne so straight woni bank ni asembia eye MoneyGram mo Imbus Herbal Mixture posi ni adru no adru na yasa nrani posi ni adru Imbus ono de ko boost immune system no na yare bia ba osenom wadru no nom ka ho ekwa akosiesiu na nipadua ma sojafo no ma gina omopomatuo na yare ne ba dimakum na afi wonya hoden na wabobra kama ewo pharmacy ne chemical stores 0246 208496 0246 208496 ebusuanyuma ya da Roma ena ye de mwadwenkyere amode abane nyina eba ya ekenkan bia mamo ye kan efi Facebook live na Facebook live wono Daniel Kwaku nipa tete ewa wutu beku no se Ghana fo nye crowd say wo mu betua ntumu bia o enya ade obi abetua dia life so kra no ade Ghana fo mo kire wo mo dada na mo se aba abetutu mu sa ade ama wo mo no mo pese mo bo wo mo ebra wo mo su ana aba oye no se o che owura Graham wa wutu beku Crispo wo fufo no se ECG mo me anwe ye ho e de be ntumu na mo se apebiem mo service no service papa ben so papa ben pa na mo de so Ghana fo ya enti se si e yensan ama mo ntumu no teacher kujo tapanya so afano north en wo se Ghana fo a wonum etie na wo munim se aban yi eye niema pade aboa no wo mu kra de ani je ehwe kwan se MPP 8 ne de wo be break fi se mampen na ado amamu no e fe dodo fantastic over force wo se yakuna me wono wo so de eke yakuna maba jaye wo se hwe asanwene so en wo so won de wo fo owura kwabna minta kando asem so pa efi se apomudin si achi ba no de wo hye dan hu ne grande papa oni grande why se ka dada an polom pala ni sisi achia gua na egu no enti se MP na ka na ache se odi ka efi se your mind no apomuden hu nsem bosheba amisti go suzongo patriotic voices en wo hye go se bishop bosomtwe ayensu sadie wakasa ye papa efi se eye no kre mampani dada Muhammad di onti me di president o Ghana hebiem se Ghana for kra abre no Ghana for abre nwanwan ni abenkwan na wo die gya no
ena apirigu chakapama wo si peace kase me hwe mo ankasa wo Facebook ha sabu zongo ena mewe me mamwayiko na na akua mo aboaten ablekuma central wo se scam kese pa ena da ni apo ene se mampani dada John Dramani Mahama beka se wo ba wo be e-levy afiri ho enye nokre wo nokra ba no wonwene na wa ba be e-levy bi afiri ho Ebenezer Abeka eno se Dr. Baumia de Ghana bakosemu wo vice president ya wo dance kra na Ebenezer so o asen abodwiseso correct cause Zakaria eno se Ghana na moje etunu nu o na nani Baumia alternative ben pa nie enti ena ada ni nkontompo na mu bedi kire Ghana force ano yemfa mamu no na chase mu de etumi na mo pe awo Ewurade Nyankopon kwa me Yesu hwe musi Mahama nye sana Mahama kra na ye papa no mudi e-levy bekum Ghana for na Crispo ofufuo eno was Ghana for deserve better good and quality service enti ECG enye tariff ntumu ene beboa na monhwe na monsum Ghana for yi teacher constitution we wiamo ase eno was Ghana for mamuntie NDC wo mu de enke wo monko na Ghana yetiwe ye pa enwe hu yase mu aho kire pa mpunto okure bi ma enti na esa mo ko opposition che no evise wo mo no wo mu nimwa bia e de mamo bala mi Patrick wa komadan eno say constitution no Ghana constitution ni de say betumi yensesa no yentumi so enye nsachaye wo mu kakra evise se de aya ne de president nkwan wo pa wo bia papa isi pani na beye den ade ne de constitution esese esesa no Fuseni Salifu kaso azongo si ECG munhia one peso akra de akan de etua dada ne ho enti muma ya so munwie Frederick Mystical was so a theatrical warrior expert na was say uhia pa se utika sebo a emuda ho de a abusuafo ene wo se mutie peace kase evise eno ena mo bete ensem no de ekọ ne de eba Ankuma Foster achima yirebi owo achim bieni aka Abankwa Yeboa next chairman MPP eno wo say sesi asa ebo fufuro ya ECG for mo se moje na mo de ayede serious o na mo de Ghana for fam no mo nti wo ho Martin Jan ejeso do me abra no se MPP abaye da wasio mo wamamu efe ototo ne emaye emu eden sede ne ananso entotoye no ne nhihye ne yenti ebeye akisimi Ebenezer sehwe kwai o se eferi o eni wu papa MPP form kasati ayese emfa to nchichiro man nanso enne wo mani abri e-levy wo kan wo manu den se konfo yire wo defend e-levy ene o sehwe mu de mu hu ani wu ankasa ono so ne de no master planner Kentampo North ene o Ghana for munye gidie wo MPP aban yi mu saban wo betumi ayo o munim se covid bebo mu eye britia wa bi pe mumma aban no kwan na obe nso obesesa ne ma pa ma ne ma aye kama ma me kwa me amaka so si ECG ne mu amaka why e di asema we di etimoden sem pa o etimoden sem munkwana mumra biem ne ye ni bi ho ye ntua Broski Baroski asisiriwa eno se munya abotre Ghana no e will save hands wate obi anya abotre Ishmael Kunsen ewo apam eja pia farm eno se mamajo na media me boss ns kwabna pia na me chia no one ne yire na mudia mu dedede idie me ye ne den munkoso na mudia munye dede media ma be chia me boss me ko mo ono so ne dia wodi aba eno no na ma me hwe o ba lo me udie ya kenkan ti na chese mo anu masia kwa aba besi mo chie capito god so menhia o si 11 na ba setena ebeyeye ebe support Ghana na di mpuntu aba timunya abotre okro ye boa breman beni wo si ye ntuo tom we won't pay no so ne dia wodi aba enu azeman ventures kronom en wo se mampani mo why ade na 200,000 Ghana cedis ya wodi akoma free SHS for no e kire pa se free SHS ne die aba asetena obi enu obetimi atwam nipa kro kaji so ne Ghana for hye pieto baako Edmond Norte enu wo se mehwemo me wasanwene so na mehwemo ankasa Alhaji Aminu enu wo se ya mo JDM dia wonye alternative bia ma Ghana wonu ankasa no wo Ghana problem dada enti obedi asia be alternative Daniel wachiri ejare enu wo se Ghana foi esese mu huna muti ase se sesi a baby a edru no
obia so ebeka na adwene obia won opinion e won nsem ho na ase bi mo ha ye ne aban no adwen kɔ benkro mu ana adane wo tan ne nantitwitwa asa no mo nsem bese mo kyerɛ sɛ ama Florence akisimi se hwi be kwai eno won say right reverend na yensu ye pa ochaw wo ye bishop ana wo nye bishop ni bio wo ye bishop aye so hwem na di usofo ba wo kola no cleric na di usofo so wanya mapenda da John Dramani Mahama na wo be kana sembie mu a he wo be nso wa be ka chewa ne ma wo be tie nka Eric Kwakubu adi patriotic voices be chem and so on NDC mu ye Ghana how kese pa chese propaganda nkwa na mu de mu preachie sa no na mu pesa mu chese mu ka se propaganda na ebu o ma wo mu de mu ho esere audi saka se me hwem o mi wo Libya bra na hot saying boko de nyame nka ho why esi edu kwa ati no si oh my Ghana enti ebe ye ni na afeni ebe universities one student one laptop abre America ha one kindergarten one laptop mu di agro wo safu mu ho pa Kwabena George eno se Ghana no se si ade Ghana na is running water no nso e free pipe mu ba na esi se yo o se wo nzima na chese mwadwenkyere no kakra mu de aba Facebook live en makenka ma mu abza fon samni bebre wo ho ye be home so agenkrato ye ba ye beto aso. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. That's a affair to Akaseboneso. And none of Passam ya biasi wa asafu ya brono okumasi krupomu. And it's akodebia wakika kobesa fe. Wo and ye drane hon, ye not to adakem, ye nakosi bolaso. Na woma mu ye adwuma e wo saa bia ho no ene mu ba ko koye adwuma wo bo apro wo ho no se de bi okọ ball aso kokoye na adwuma ene ohu ye ene ote mu ena na mfefo ba ye na omo hwehwe ya na omo se enye obi asa abaye bi asabe wote pom ho wote asafo ho no wo mpebra bi abo tutu a na obo enya nwanwa se saa ba ya no ena ne ba wuo anaso akum ne ba aba beto no atwene honom eto mkobo unit committee member wo ho no ba ho amane ena omudi akire kwa asafo electoral area ba bi ababa etie wo mkwa no se hey eba no ye wo bana akoda no odia ya abaye nanim ho hancho afa ni wabie nanum ebesu enom se na saa ne ya ade ede ne baye so obekire mu sei wo matabira asem na koma so kwa posifo enti akodi posifo nsem mbesa se ya dima na me mu sa da kan so na me sima me tiara kan me tiara kan na kwa ne yere akwa ne fom na me si akwa so wanyini o na me fre mpanyimfo se mbehwe na me kotan akwa na wu ha se ya fa ball man bia o hwa ha se obi beto ball agu a o hwe na o jiska enti asem o kan ne se anopai ball anu so oyi ade onim se bia e ball anu bia 20 oyi atu ye enti o hwe no na ya kola wawu be 4 months ene dem ena otie mo no kra na o su ntimi ko hwe na kyese eye no kra se de o ka no obi abeto akola na ene atwene ntimi tietie mu ano guy ba ko akra na obesina ko school no o se enu anwumre ohun se overhead na se eye maame bi ne ba eda ho na akola no esu ni we nti ohun se maame no ena abeto sa akola na ene atwene ntimi tracy se ba bia maame ni wo bia no mekọ akohwehwe no nipa bi kakra bi di manim ema mekofa maame na de ne ene eba mebusa maame no asama o kan say enukre ne ba no so de ne call hospital na akra ne wuye aw enti akra na firi mu a fanisa kwa so piti koto morgue fano koto mochire ana so de bo assembly members amane se mini mochire sika de abani
na wo furu pem koto akoda efunu twene ball aso de ye ne sa enie assembly member wo asafo electoral area ho eye onumunyafo Ernest Okan woni Peace News kasaye case ni si anopai no na we say etu anamon kwa Asukwa police station ko bo mo amane ansana ye hu kwan ye befa so ampa omo nso ba ha ti omo abefa oba no ni akwala ni na so omo komo kire omo firu a ebehia omo police station na ye hu anamon a ebetu afa ho ade ha adwene pa emprewanyin sen ade a ekoso ewo area ha ye wo places bebre o asafo electoral area obehu sa emeye te se bebre o nti ehwe kwan nam so a ebenya ngi obi o mbetimi apartner ya ke ebenya nsan no nyuma bia ma na aboa ma sa de na etu atwa yo Odipo akase yo numunyafo Ernest Okan assembly member owa asafo electoral area otobrosi akwadwobo du na de amane boy baye ye da so gina asante mantemu e de kɔ bono na sa wo de kɔ bono de a na chese mekeka kɔ adwira asem ya afoforo nso asi wa mempa asem mempa me ho asem kurei e wa adwira sekire duma se mansimu e wa asante mantemu na wosusu se emrantie bi omo ye sakawafo tie yesusu se wo ye sakawafo ana abusuafo bi akwa akosie wo mufunu ana omo akwa akotu funu no akwa akobba amana foforo ana funu no pass omo pɛ no wo mo atutuo na omo yo ana nyame a ompe bone obi ekoko pie so na asam no emu oya besra wani die emfona yeyi wo Facebook yi eye onipa enye hu enso ahomete emfoni no enye hu nenso ahomete se obi a sabin preduasa sabi enyado wafiri mu ne yakosie no ne yakotu no hye ne funu atade ne yakotutu ne paase na nana edusi poku edidi asem na chia woteye eno didi de akira ko bisebisemu a de si ye pote nana majo na me ba jo mejo so ye da se anwumre ye pa ochaw asem no kiremu kire yen yo refa ko na so na ma chia ti for mo ti Peace FM and Hello FM Ghana mine and trying to the Kumasi na no presa de wode nsem mo nchemu atomo no enra ana bituda ewo address chiduma se cry your friend mempasem ehona se ta arewosemi esiye na ni na ne se emrante miensa omudin enya metuda a police for egusu aye nsem nhwehwemu a yesusu se sebi omo ye sakawa boys na emrante abaro sebi sikaduro ne sikani brenti no omo mfa won se nipa kura na le tie kwa kutu dia kwa ko pesika sebe enam do mu bedi nti mrantie me say na ese no mo asema ba be da pa so ayi na ye bobo na de tie ni se oni pa na ni tie me na ni sem na nkasa no ye sent man kana ba dia wo tie ne dia me ye bi no so ni network mponya papa na ni dia betu ga no owura Ibrahim Isadini ono ana chese asiya ewo mempa asem ono ye fe no Mustareta asiye ebi amode fe no drama ntemo ho no enti abrante echo se oye afuo ewo saa asiye ho na afuo ne be asiye ho na se de ni mo Ghana se address cheduma se efem mo de fulani fo langa se fo ya je wo nyina afa titru we no mo na ntwi amode ha akuafo ho enti uda won timi na enti yenua Ibrahim ya ni di nkomo no wo chem se na afuo ne ben sa asiye no enti ono so na ntwi no ha na afuo no na dube tu na se ana dide shomo pa ana ye na ade so be so na akwa akote na efo ni sebi ana ntwie na emnya nyi mponti na ba fo mu oba be ha no so ko kura ne torch na sorry na ni so kura tete na papa ana ni wotuto sum no mu a wo so all from no te se e wa se udi kura bi de bo from tum o man torch so atukọ etiri kakra no that's when we say nipa miensa bi ebi kura matok sofi na so mo de bo fom kwe na se ye ha de na do no mi no de na ekoso wa he se me ni wo beteta akwa akwu di tue mu nyina so wo so wo na le uche chankakran kakra na na mo chi teten kakra kakra se de be ya wo ko kopie mranti akro so na ti ni pato mo ye sa de no so
and you look at it. So unfortunately, say like you or unlucky, the nice pay. It was one of the two on Utia politicians, so collecting by the business gate to check. To get a channel and run to do with or motor yard, and then you fat or more than nothing through pap, or more. It's a din Ibrahim, yes, or no, I no, who could be so no entrance, or also as a man and Quadapa, no, so we can with the ranch. Then I'm saying, we check out training to which you so one control. I know that time measure say I get them for 10 and no more one address I will look at mass of initiative. Now so when you saw catch the for you HGO or Facebook or so no. Or buy no na say the two amnana sa the two adaka no am a yini panel for adaka no aba beto and phone calls the workers amnana eso sa. In the end of the asana na di no dey no ko aba ko for no da se for we ntimi nya wo shi no say what I sign about the therefore, Crochet, Nancy Abraham in Fudian of Power, into my uncle, into a so Baba die. Janopa. No circle or call from one penny for our assembly man, when you got to minister. And I did the so most of the Akosha Akobo Nelko and saying our papa to so into our most for many mammas. Into Penifudi, Yenia Ibrahim, a chi and bar on an essay, and a correct your can say. Now, your police form of Monso, Edward More, anybody share. So, by an essay, a free year tree. You're seeing on a Chibias, you're seeing on a Chibias, and your channels about Kona, 77 money one, the Bearman, so they try. Now, you're and son of 1 year when the Bearman, and that's a monthly two no, and the man no more penal to send the part, and now no more, but almost me and a private part, and the Bearman and then son. Na se ne bema no mudi show mu to mo se no mo ade bi o mu twade a hyemu o mu dware no mu timi de no nsu dwane enti efunu ye chi no ye hwehwe no se ne bema ko ana ne nsan so eko enti ya police focus o mu di asem no echi se de nke abrantia no edini tia no ni dini nyametoja ebushafo na nka se ye hu mo te bi o mu frani ana asese because asem na kwa kodia police for ensema edi ani edi atwi de better from the bema tie for act. Inti senka sabi ejwane man temo ye baka senka mufo na Christopher na ana senka mufo na efuro ni nyanka mufo frati sa yinim hawa kramufo sisi o madehye nana yedo se nana edu sipoku ena asemi adwa se cheduma se nsamone ankrofo adie okoko tietie mo ode amane boyi abreye Yanko mfimfini mantam emu na National Science and Maths quiz no mantam die no wo mo e de ahyehye so wo hwa mo de akogu kra enti kanem po homra hye bedwani ya na wo ye chairman ema committee a wonum hwe mabunu agudie ene amamre nsem so ononyafo Alex Ajikum ekodwumadie na sibi ene odi tudwa se esukuu die nkanipa wo kwa esese bie nani ne se manipa na ye no krekafo wapa adwumaden wode mra ye adwuma ahonedie nso di ofa ne kwa wode nsubapa ne mani ye padi afi wantoto na mamre so ase ne waso na mamre mu kwa nanso Ghana ha de die ne ehu wo bi be ko school be wie no ene na kyese nko tena fie kura nkeye kwa broche be do banche enti esese school tim sisa e wo se ye hwe ya de sua no se ye be sisa ne se frimfiti ase akosi nto aso no die akwada no enwie saa honom no na ensisae bia banabra bomu a ebema oman no nso kra no enya ne so mfaso wo se si ya hwehwe pa se ye benya oman a ahonhyeso wo mu na yedi emra so a esese firi mabunu no eso na wo mu ko school no nya nwoma nko an wonum kodi ahonim eni nyansa ne adwene mu nimdie nso esese wonum etumi enya bie wo wie no se wo bo aban na ba so se wo de de efre ne se standard based school curriculum aba eboa apeja adisua. The emphasis used to be on the cognitive training, that is mathematics, science, technology, innovation, etc. These were intellectual training that we were giving to our children because they are the subject that propels advancement. But you know, we all have come to the realization that training these our children along these subject areas without a corresponding emphasis on the affective domain training will make these children come out well educated, but then they will lack something that will let society benefit from whatever training that they've had intellectually. For instance, a child who has been trained, who has learned counting, a child who has learned mathematics,
science, compute, yes, will come out to be a graduate well versed in these areas. Ane mpohamra shebedwani onmunyamfo Alex Ajikum. Kasebo no asi. Akenkanfo a moti yenken. Me. Nana ya kunedu mene. Ya kunama. Ye de trust da ema KK pepra roofing ye si dan boso eya fenya nmunyam na ye supreme coated roofing sheet and chance papa bi e de kru dan so enin seso e madam ye nwunu e mefie ya fe ne bo nso nya den kala ne nsesa enwe na achi de tia ne tie KK pepra jesu doso kumase fade mamponten kwan mu adentan dodo akwan mu sei bebi etwa chance papa yi e ya mrahia akakra no dru toll boot no and Nansa woman in Craquantim so Odobru 0244 912100. Premier Health Insurance for FF Sebeye Health Insurance. Na anya she no afimune die. Wo insurance wa pomuden ho som be say 23,000 Ghana cedis. E die bi no hia. De o hia ne so obeko. Wotimi yan bebia wo bia so. Eye star 928 star 118 and 1 no. Wa log on. No at your premium. Enkakra wa pomuden e begina brane. Daffy's Health and Beauty, what the Ohima Feminine Mixture, a woman fichi chronicity so. Oba pay, says there be some man in our said dear nom the real one, a Daffy's. Wuni Daffy's the real one, Wakamo, Pebi, a bebwow. Yes, I saw Daffy's Feminine Cleanser, is yes, he female who try your pool, freshness no, Papa Pebi, Ridiana by a Sochi, Sokoa, a Daffy's Healthy Shower Gel Glow. Na so benya ebekọ mona mani aye basa ebekọ na bibia hye baby wo se hye enye na e cosmetic shops ane Ghana bibia mo mu pe bia to na mo pe ho asem no 059 6611 mayenko jemado si enim jemado say 1 + 400 asonsona tamfo Borges yedi bi bom paye na yedi de no aduane ye wo Borges apple cider vinegar ye no so boost immune system no esan boama ahonidi agina brane pebi enna wo sugar wo diabetes a wo hia Galivia plus glucometer ene ne strip ebe boa mo abonsa no hu se me level ye say me figure ye say ene e wo soro a no hu di obedie na nkwa jet gon ama hot shock bia ama eje madaroma 050 160 5085. High Sense say everyday prices for everyday people. Electronic appliances so here any mobile phones. A High Sense with their drobo round showroom bia moi. Unya nieme ebone ye 0302 550000. MTN, we there for you everywhere you go. Ghana hahefa na MTN ini. Owo baby eba internet no a MTN. MTN say we there for you everywhere you go. Osons Chemist, Ghana for semenshia papa bi. Enye ne na ofribo Ghana for. Osons ye tu chema. One de color range ba ya beboa yen ye won syrup ene ne drops a eyan kwada ne mpani nyina yi. Enwumre de American form e Osons garlic capsules. Garlic so mfa so de yen kwa agina na ebuo. Ebuo boost immune system no wo ahoden bribia. Etesra de bonus so eyi finfiri ni pedwam esiesie o mahu se wadi mu ankasa. Enye na wo pharmacy ne chemical stores. Osons garlic capsules see over the counter or call drugstore bia mu a onsaka bi. Ebusu enwuma ya da roma. Ene ye de no nsia kasebo ebremo. Ye da mu nyina ase emamomo eniti. Tune it in.